Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Lucy Mwangi. Thank you for the viewing, thank you for subscribing to my channel, thank you for coming back. Okay, if you're new here, welcome to this channel. For today's content, it's all about my experience due the surgery. Experience ya surgery. So, kama umewatch hizo videos zingine, kuna videos nilikuwa hizo contents. Kunazo mambo ya surgery, yani venye ni experience hizo ziko hapo tu. Just go watch the videos kindly and subscribe to my channel and share it. So, experience yangu ilianza hapa. Nimepewa date ya kwenda theater. Nimepewa surgery date. So your day in the morning, early in the morning, nilikuwa back at Nyeri at home, kwenye nimezaliwa, kwenye nimelelewa. So habi tukapatana na yeye tao, tukaambiana juu kuna dawa tulikuwa tununua. So kama umeenda mambo ya data, you know, kuna hizi dawa za kuinsatiwa hivi. So I was to buy juu hakukuwa nayo hosi. Sasa penye tulipatana ilikuwa niende na si unajua hizi requirements za hosi. So me there is this song yenye ilinitouch. Nilikuwa naona kama Mungu, nilikuwa naomba tu kila time I was just praying, just saying that God, I'm your daughter, be with me this journey, this hour, in this theater. So mi kuna wimbo ni ya Grace Moe and Karibu Mokorino, ile ni wewe tukinyitheti fafa nitwagoeta embeneza. So hiyo wimbo ilinitouch cause ilikuwa ni after a long time. Si niliwaambia it's like almost 2 years na hii shida, yani hiyo mwaka mmoja ya mtoto nikiwa na hiyo shida. Leo sasa sinaona ni sahili happen. Hope mnaelewa guys, najua inawatouch. Sasa mimi nikalianga, nikajaribu ku calm down, nika cool down, I just prayed, nikaenda hosi, nikatumitoa, nikapoa bed. Hiyo yote nilikuwa nimewaambia. Sasa hiyo morning ya kwenda theater, it was like at 2. Okay, bedmate wangu mwenye alikuwa hapo alikuwa shatoka theater, cheki ilikuwa emergency. So mimi ndo nilikuwa niende the following, it was on a Monday 4th. So nikaenda nikaitwa na doctor, sorry for that. Nikaitwa na doctor, nikaambiwa niende na dawa zangu zenye nilikuwa nimeandikiwa kwa prescription, niende nazo. So hii dawa ni ile ya kuinsatiwa. Oh my God. Leave about that. Hiyo yote commentini kama mnataka kujua more about that. Sasa mimi kuna hapa penye, yani it came that hii dawa ni insatiwa ikiwa in like a position like umelala on your left hand, ujikunje, then you have to be inserted. Do it all the bile out. Uwezi enda theater na bile. Jumi na mimi nilikata kukoka. Hey, theater. Anyway. So, mimi niliingianga, surgeon alikuja, akaniona, akaniangalia, akaniambia ni sawa, yeye ndo ananifanya hivyo. So nika get prepared and nilikutiwa na assistants, nikapeleka wapi? Theater. So me it was like mimi nilishindwa Mungu wangu. Hata sitembei, nimebebwa niende theater. So sasa unaenda ukiingia na Mungu wako, unaongelesha na mwenye amekubeba, unashindwa sasa unaniambia nini? Yani I was like scared. Nilikuwa naona it's like God. Yani hope mnaelewa, sijaenda theater, hujui. So you know the experience of how it's going to be. Yani una tense juu when you, according to how you hear about people are talking about theater, it has this effects za sindano ile ya spinal. So mimi after nimefika hapo sikuwa na sandals, nikavaa sandals za theater. Sasa nilikuwa so nikapelekwa, kaambiwa ndo hii bed hapa. So nikaanza kuprepariwa. So nilikuwa naangalia hiyo building like this. Nasema naangalia hizo matazi na kuanga hapo tu. Sasa mimi nashindwa, nyinyi mnakuja kwanza kuniambia you have to know me, I have to know you, I have to tell you what I'm going to be done in that theater. Sorry for that. Sasa nashindwa Jesus. Lakini Mungu naye ni nani? Ukiomba Mungu akuache,
He never disappoints. He answers all your prayers. Sasa mimi nikaanza kudungwa masindano. So I was literally shaking cause sasa hiyo ni ile ya uoga. Sasa nikaambiwa nilikuwa nidungwa ile sindano ya spine. Sasa nikaambiwa ni angalie kitovu ndo ni bend hivi, ni stretch, nidungwe. Mimi niliangalia nikaita kanase, hebu kuja shika hii kichwa hapa hivi. Nisijinamishe juu nitaamka. So nilikuwa naogopa. Sasa kulikuwa masaa kaa saa 3 hivi ndo nilienda theater. Sasa mimi nikadungwa, sasa nikashindwa. Then nikasikia nimewashwa na kitu baridi. Yaani kitu baridi literally nilianza hadi kushake. So after nimaliza, hata sikujua kimaliza kudungwa sindano, niliona tu nimeachiliwa kichwa vile nilikuwa nimesema nishika, nikajua basi nimemaliziwa. Sasa nikashindwa, was it not a big deal? Juu nilikuwa naogopa. Kumbe nasikia sasa miguu imeanza kushikamana hivi. Nasikia kama unadunga hivi. Watoto vitu tunaitanga aje baidha. Yani in Kikuyu it's like nitaora nyitone to thigiri na kuudhi. Uto gudesha. Uto vitu tunadunga miguu. Sasa nikaambiwa nisongeshe mbele nilale. Siko na hiyo nguvu. Already nishaganda. So singefanya anything. Nikaambiwa teremka. Siwezi. So they came, wakanichukua, wakanilaza vizuri, unaona. So at that point nikaanza kuwekwa masindano. So mimi nashindwa huku ni wapi, nishakwa ya BP. So unasikia tu mashine kwa zina sound ti. I was like, Jesus, akiniokoe nitoe huku jumia dina manasi. Nilikuwa nawaambia je kwa hiyo wale nilifaa. Mimi na tense. Wananiambia hapana usi tense, BP isiende juu. Sasa mimi nikikumbuka hivyo, ndio hiyo baridi sijui nini nishika, nilianza kushake. Nikaletewa hizi maji, nikaekewa huku maji hadi huku maji yenye imeball, then nafunikwa nazo. Yaani nikafunikwa, then machupa zimewekwa huku na maji yenye imeball huku under the armpits. Hivyo. Kumbe bado na shake. Mimi nikaanza kushindwa wanafungulia AC, si anything. Mungu anashindwa kwa nini hata itanimaliza. Alafu kuna kauchungu kalikuja kakakomia hapa hivi, nikajaribu kubreathe na skate it's like no. Sasa hapo ndipo nilishindwa hivi ndivyo watu wanasikianga. I'll never ever love theater, but anyway sisi tunasemanga Mungu ni anajiunga baada tu nini, cause no doctors ndo wako na knowledge ni walipewa. So my experience haikuwa poa. It was literally a bad experience. Sasa hata madawa unawekwa maji nini, sasa mashindwa at that time hata sina kalita juu. Surgeon alikuja kaniambia there is no need, hofai kuwekwa hiki tu, unaona. So ikatolewa. Sasa alafu wako kwa uchungu kanini, yako kakitu kako na uchungu. Wasi kama umekapitia, comment down there uniambie experience yako kama umekapitia. Ako kakitu ka kuinsert. Mimi hadi sindano yenyewe narukanga. I think I have a video of that. Mimi nachukia sindano. I hate that. So mimi nikaanza kuprocessiwa the way they talk, they introduce themselves, they do what hapo. Sasa ndo wakani clamp miguu. Unaona? Then they hid. Walificha, waliweka kwa kitambaa hapa hivi ndio nisione. Sasa mimi wanaangalia bulbs hivi nashindwa. Sasa nikaenda nikaenda kulala nasikia nimeitwa. And so like hapo ndipo sasa nili note that nimemaliziwa, because sasa unaona okay it's done. So nikaanza kusema it's done. I knew that I'm a superhero. Ebu nipeni challenge yenu. Wewe semenye kama if umeundergo theater ama any surgery, ebu comment down there uniambie aje uli experience aje, ama after umemaliza, after they have said they are done, wewe ulisikia aje? Let's continue. So for me, after umemaliza, nilikuwa naangalia hizo bulbs na shino, hizi ndizo zimenimulika. Naomba tu kusikuwa na kaini emergency kenye kata happen, nisi bleed sana, because that was my worry. In fact that was my worry. Juda mwenye nilikuwa nimetolewa kupimo. Kwa naona just like nitaenda less can't bleed. Lakini I didn't bleed. So me after umemaliza
the surgeon just talked to me, then hiyo dawa iliniweza, in fact ina affecting mtu, I don't know, Jumi I felt sleepy, so nikipelekwa recovery, imagine mimi nililala, even I didn't know nikifunikwa nikifanywa nini, nililala. Though kuna time nilikuwa tu nashtukia, it's like nilikuwa nimekuwa nini ya pressure, yeah. So hiyo ndio ilikuwa inanishtua, ina vibrate, then inaisha kama unasikia ti mtoto mashini, you see. So for me when nili experience theater, si place poa, ni place ya kuori, inakushtua, yani uko na ile nini ya kutense. Mimi si kuchukua place poa, enyewe si place poa, yeah? So we thank God because of the good health we have. Na isiwahi happen tena. So kumbukeni, niliwaambia hapa kwa hiyo video nyingine, remember what I just said. If you are going for clinic at 2 weeks, ensure that umeangaliwa. Isikuwe tu kazi ni kutik. Uko hivi umepona kidonda, tik. Isikuwe hivyo. Kindly. That's for your own benefits, in fact. So guys, thank you for tuning in. Thank you for watching this video until the end. If you have watched it until the end, thank you for subscribing to my channels. And if you are a returning subscriber, thanks. So like my video, subscribe, share it, and I love you guys. Nawapenda tu sana. Video ingine na come fire.